Hello and welcome back to the biggest show right now in Eastern Central Africa. This is the recap show. Now, when we left from the before we went for the break, we were talking about Russians and all that stuff. But now we are here to deal matters culture. So the question of the day is: do you believe that culture is what is running the society right now? Is it basically the truth, or is it just myth that is driving this society crazy right now? And joining me on studio tonight to discuss this topic, I have Mr. Mbuto for the second time in a row. He's like forming the panel of this show. I'm telling you. Maybe you should give me a job as a panelist. Yeah, we'll look about that. Mshahara ni kitu ukasirika kweli. Director, pea mtu kazi bana. Then we have Mr. Maina here for the first time. He's dealing with matters museum in Murang'A County right now, and I think it's high time I just give you a chance to explain yourself in a big way. Nisikunyanyase na explanation. Asante sana. Hujambo mtazamaji. Kwa majina naitwa Bwana Maina Gachui. Nafanya kazi, mimi nafanya kazi katika makavazi ya kitaifa ya Kenya hapa kaunti ya Murang'A kwa wakati huu. Kwa hivyo yale mambo tutaongea hapa pengine utasikiliza na ujiamulie mwenyewe. Asante. Watu wa Murang'A wanaweza ongea Kiswahili ya Coast. Hey jamani. Hey. Tutendi show iko ya Kiswahili. Nimeona umesikia makavazi ukashtuka sana. Nilikuwa nafikiria atasema mavazi. Ni makavazi. I know everyone at home is wondering, Pasi inafanya nini hapa? We are here to iron out some issues here because we want to see the matters culture. Now, give me the opening statement. What is your take upon this issue? Culture. Culture for me is based on the need for human beings to try and define themselves, to understand themselves, and the need to feel the need to coalesce together for a certain cause and self-preservation. It's more based out of the need for self-preservation more than what is the truth. And at some level, the need to control. Yes. So where do you stand today? Do you support culture, or do you basically think it's just a myth? There is truth in culture, then there is myth. So culture is mixed up, and even in the biggest lie, there's an element of truth as a bait. Okay. That's what people do. I would first show you this water. You drink it, it's real, but I know the next water won't be real. It will be a mirage. Okay. So there is that in culture. But if you take all the myth and all those stories that falsehood, you would remain with something very tiny. So culture, I feel, for me, it's necessary for the survival of a group of people, but it's out of probably fear and the need to feel like some people wanting to control others, and the need to feel that you are self-preserving yourself. What is your stand? Truth or myth? Well, you ask me for a stand, I would say there is more myth than culture than truth. Because there is definitely culture. Because here I'm not trying, it's not about me opposing, like it's a political rally where even if you do something good, I still call it bad. There's some good element in culture. But there's also some element in culture that much of it that is not true. Neither is it meant for the benefit of the largest community. Okay. Mr. Maina, what is your take upon this? Utamaduni. Utamaduni ni kitu cha ukweli ama ni kitu cha kudhania. Kwa maoni yangu, utamaduni ni jambo la ukweli. Si jambo la kutania na si jambo la uongo. Sababu nasema hivyo ni kwa nini? Wacha niingie kwa jamii yangu mimi. Kila mtu ako na pale ametoka jamii fulani. Kenya tuna makabila tofauti na yana imani zao kulingana na utamaduni wao ile wanaishi na mazingira wanamoishi. Kwa mfano, mimi mwenyewe naitwa Maina.
Maina ni jina limetoka tangu jadi. Hilo ni jina ambalo mtoto wangu mimi nimeitwa ndugu ya mama yangu. Mimi nikizaa mtoto lazima atazaa Maina. Kwa hivyo jina Maina, isipokuwa tu pengine azae wasichana, hilo jina litaendelea kuwa litakizi kuweko. Kwa hivyo hiyo ni jina moja, tunaamini ya kwamba utamaduni huko. La pili, katika jamii pale nimetoka, tunaoa na wasichana wanaolewa. Sisi tulipata ya kwamba wezi ukiwa msichana ama uwe bibi lazima upeleke mahali kwao. Hata kama imebadilishwa wakati huo, badala ya kuitisha mbuzi, ili mbuzi tunatoa mahali kwa ajili ya pesa. Na ni sababu dunia inaenda ikabadilika, mashamba hayamo. Sasa wakati mzee alikuwa na ekari 100 na pale pa kuchunga, siku hizi tunakaa kwa maploti. Kwa hivyo mahali hiyo ni njia moja ya utamaduni. Na hiyo hatuwezi acha. Maana hakuna siku utapatiwa hata hiyo miaka nimekaa duniani, mimi mwenyewe sijai kuona pahali mtu ameshapokea mahali na hajatoa mahali kwa bibi yake. Just to kushikilia hapo. Wewe uone ni kama Kiswahili pia inakuwa ngumu. Unajua Kiswahili si mdomo changu, lakini nitajaribu. Yaani au fikiri kwamba hii mambo ya culture, it's like just I call it like a generational baggage. Kila mtu akitoka anafuata juu wengine walisha impose. Wewe unaifuata kwa nini? Mimi naifuata, mimi mwenyewe nasema nitaifuata na ninaifuata. Sio sababu ni inaekelea mzigo kwa watu wengine, ama wacha nikupatie mfano mzuri. Sisi wa Kikuyu utairi. Si ndio? Jamii zingine, hata jamii zingi utairi. Hiyo ni kitu imeingia mpaka kwa akili zetu ya kwamba mimi nikiwa mwanaume lazima nipitie hayo. Kwa hivyo sio mzigo ati tunaekelea watu. Hapana, hatuwezi acha mila. What do you think, Generali? Uone kama hii it's just a luggage that you are doing something basically because you found someone who's doing it. That's why you're doing it. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Juu kama Mr. Maina hapa angekuwa amezaliwa kwa jamii nyingine, angefanya hivi hivyo venye alipata jamii wakifanya. Kama alipata mwanaume ndiye anatolewa mahari, angefuata hiyo, na ungejaribu kumtoa hapo. Umwambie hapana, kuna jamii ambazo mwanaume ndio ulipa mahari kwa kina binti, msichana, angesema hiyo ni mbaya sana. So kwa nini hiyo si ukweli? Ni kwamba ni watu tu wametunga sheria zao, ndio wafomio community, ndio wasikie wako. Afu ukiangalia utamaduni mara mingi hujaribu kusema sisi utamaduni wetu ni wa juu kuliko wale wengine. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu hufa, kila mtu huhitaji maji, chakula. Kama una utamaduni gani ama gani, kwa nini utamaduni unatugawanya? Nyinyi tamaduni zile, lakini tukija kunywa haya maji utahitaji, mimi nitahitaji, kila mtu atahitaji. Kwa hivyo mimi ningetaka kushughulika na yale mambo ambayo yanatuunganisha kuliko yale yanatufanya tofauti. Na tukija kwa utamaduni, nitachukua lile jambo mzuri kama kupeana heshima kwa mtu yeyote, na si kwa mzee tu, hata mtoto akipewa heshima, unamweka ile katika ile, socialize pia yeye kupeana heshima. Akinyimwa heshima, kama unatukana mtoto wako, we mjinga, ng'ombe, panya, hata yeye atakuwa akijua panya ni kitu mzuri ya kutukanana. So umemweka hiyo utamaduni wa kutukana na panya. So utamaduni, hata tuseme kama sasa wakati wazungu walikuta tukiwa na utamaduni wetu. Kila jamii ilikuwa na utamaduni, na huko umedharalishwa na chochote.
traditions zetu they were at the highest, our culture was the highest, but tamaduni zetu hazikutusaidia against their guns, because it's the truth. Why you apply a force to an object, it will keep on flying until if the force is more it will penetrate. So that is the truth I'm looking at. So basically what we're trying to say right now, as it that ni utamaduni imetengenezwa for a set of people. For a set of people, which is not basically based on the truth or anything. Ukachunguza utamaduni fulani, ujue mahali ulianza, utajua huyo mtu alikuwa kuna kitu tunaita kakara kwa Kikuyu. Unapiga mtu kakara. Yaani ile kuchezea chenga ndio akupatie kitu. Unakuja mimi natoa sheria nasema unaona mimi wale wazee wote wanatundevu tupe hapa, wanatakiwa ukikutana nao unawapea shilingi 200. Na watu wanakubali. Sasa 50 years later hakuna mtu ataweza kujua mimi ndio nilianza. Sasa hawanijui. Atachukua usipompatia utakufa. Unaona, sasa inakuwa it's not based on truth, it's based on fear, kakara, and the repercussion that you get punishment. And the truth is itakupata. Hiyo vitu wanasema itakupata hiyo kasi, kwa sababu washa tupatie Mr. Maina chance ajitetee juu unaweza kuwa unampeleka vibaya sana. Do you feel like the culture is set for particular class? Yaani hii imetengenezwa kwa sababu inafaa protect hawa watu. Yeah, kulingana na pali uko na ile society uko ama jamii pali mpo. Kuhusu ametaja mambo ya heshima, ni kweli. Wacha nirudi kabla mzungu hajaingia bara la Afrika. Wacha nichukue Generali bara la Afrika. Mwafrika alikuwa na heshima zake. Ni kweli. Mwafrika alikuwa na heshima zake. Na kulikuwa na heshima imeunganishwa katika vijana, wazee, watu wa makamu na wazee na watoto. Na hiyo ilikuwa kulingana na mila za Mwafrika. Mwafrika kabla mzungu hajakuja alikuwa na heshima zake. Lakini kwa maoni yangu wakati mzungu alipokuja akaja na alipoleta akasema pia tulikuwa na dini zetu. Kristo sitaki kupiga dini maana mimi ni Mkristiano. Ni Mkristo. Lakini mzungu alipokuja kuna mambo tulipokea yake. Mzungu hakufanya makosa kuja na kutukolonize. Lakini vile tulifanya tungechukua yale mazuri ya kuja nayo. Tuache yale mabaya alituletea. Maana kama sasa rafiki yangu atakubaliana na mimi hapa katika jamii ya Afrika hakukuwa na kitu tunaita umalaya. Siku hizi si kama biashara. Hiyo hakukuwa wakati wa kabla mzungu hajakanyaga hapa. Kitu tunaita uaminifu na uadilifu, honesty. Hiyo ilikuwa katika jamii ya Afrika. Wakati mzungu amekuja hiyo mambo imeanza kwenda kombo. Lakini mzungu alitufanya vizuri. Maana alituletea kitu tunaitwa civilization. Tulikuwa tunavaa ngozi, alituletea tunavaa sasa masuti na manguo. Hiyo ni tumrudishie shukrani. Alituletea masomo. Sasa kila mtu tunapigania. Lakini akatuletea kitu kingine hicho pesa ambayo ileta let me hold you right there. Angalia hivi. There are some things we do in culture that are very diminishing. Kuna vitu kama watu walikuwa wanafanya zamani. FGM, female. That thing is very bad. Exactly. Ndio tunasema mzungu yale mabaya, yale mazuri alileta tuyachukue. Yale mabaya alituletea tuachane naye. Maana sisi tulipokea yote, mazuri na mabaya tukapokea. But mzungu hakuja na FGM. FGM ndio nasema yale mazuri alituletea kama sasa kutuambia tuache FGM. Si nzuri. So your argument is tuchukue mazuri ya wazungu na tubaki mpaka na mila zetu. Hapana, sisi ni namna hiyo, maana kuna mila nyingine pia sisi mbaya. Hapana, kuna kama sasa FGM. Honestly, mimi sikubali na FGM.
singekubaliana. Hata mimi mtu akisema mambo ya FGM hatutakuwa pamoja na yeye. Because sasa ulimwengu mzima tunaenda ikiwa a global village. Sasa wewe utajitenga na mambo sasa tutarudisha tuvae ngozi mara turudi kwa tamaduni. Hapana. So hey guys, this is the recap show. We are discussing matters culture here. Now the time is leaving us so quick. Let us rush for a commercial break. And it's a good show anyway. It's a good show. We will be right back after this break. Usijali na usishike hiyo remote. Show inakuwa ya Kiswahili na mnajua ni lugha changu pia inakuwa tabu. I love you guys.